People are there and many more joining. So we have to wait for 2 to 3 minutes, then we will start. Okay. So 15 people are there. बर, आपण इथेपर्यंत आलो आलो होतो. सुरू करू आपण आता. बराच वेळ झालाय. हा, डीएनए रेप्लिकेशन आपण इंट्रोडक्शन बघितलं होतं, राईट? अँड we have already discussed that DNA replication has these following 3 steps: the initiation of the replication, then elongation of the replication, and then the termination, right? So in initiation, which is a starting point of replication, right? And elongation is nothing but the simply the synthesis of the both the strands, leading strands as well as the lagging strand. And what about termination? Termination is the steps in which the process of replication is terminates or stops, right? So let's get started with the initiation. So in E. coli cell, that is in a prokaryotic cell, the initiation starts at the oric. Now it is the origin of replication, and that site is called as the oric, which requires several protein factors, or we can say enzymes, right? So there are a number of proteins which plays a very important role in the initiation of the which plays a very important role in the initiation of replication. So DNA A protein, which recognize the OREC sequence, that is the starting point in bacterial chromosome, right? So DNA A protein, which recognizes the OREC sequence and open the double-stranded DNA at a specific site, that is in a origin. Now DNA B is nothing but the helicase enzyme, right? So helicase enzyme is very important for unwinding of the DNA. So just remember DNA A protein, DNA B protein, DNA C protein. What about DNA C? D now DNA D, capital D, small n, small a. So DNA C, like this, not D, capital N, capital A. So DNA C protein, which is required for DNA B, that is helicase, for assistant,
ठीक है. So DNA C protein is nothing which is assist the helicase, right? Now, what about the primase? Primase, that is DNA G protein. Everyone knows the role of the primase. So primase synthesize the RNA primer. What about SSB protein? So SSB protein is a single-stranded binding protein, which is very helpful to stabilize the single strand of the DNA. Then DNA gyrase, which is also called as the DNA topoisomerase second, which relieves the stress after the unwinding, topological stress after the DNA unwinding. Okay, so these are the very important proteins which helps in the initiation, right? DNA A, DNA B protein, DNA C protein, primase, that is DNA G protein, and SSB, single stranded binding protein. So here you can see the replisome. So replisome consists of this our DNA polymerase, which is very important for synthesis of the nuclear addition of the nucleotides. Then this is DNA helicase, right? DNA primase. So this DNA polymerase, DNA helicase, and primase, these three total forms a replisome. So this is one of the unit, right? And after that there is a synthesis of the lagging strand as well as the leading strand. So now comes to the actual number of sequence of the events which is occurred during the initiation. As everyone knows, the ORC, which is nothing but the 245 base pair of DNA sequence, which consists of the 5 repeats of 9 base pair, which is called also called as a 9-mer sequence, as well as there is a 3 repeats of 13 base pair sequence, which is also called as a 13-mer sequence, right? Everyone knows that. See, so you can see over here, this is our circular genome of the E. coli cell, and this is the region which is called as ORC, and this ORC consists of the 13-mer, this is the 13-mer sequence, this is the 9-mer sequence, which is already discussed in the previous lecture. Okay? So DNA A protein which binds on 9-mer sequence, right? DNA प्रोटीन जो आहे तो ह्या 9-mer सिक्वेन्सला बाइंड होतो, पण त्याला असिस्ट कोण करतं? डीएनए सी प्रोटीन. लक्षात घ्या. So DNA C protein is nothing but the assistant of DNA A, we can say, right? So DNA C helps DNA A protein to bind at this 9-mer sequence. ठीक है? हाँ. बरं, am I audible to everyone? Yes, Good. So good. ठीक है. Right. So it is already discussed. But just remember these two sequence, the 13-mer sequence and 9-mer sequence. See, now as previously discussed that DNA A protein which binds to the 9-mer sequence and DNA C protein helps this DNA A to bind this at this specific region. So then this DNA A protein binds to this 9-mer sequence, which later on creates the tension, and this tension is released on 13-mer sequence. So opening of this double-stranded DNA takes place at the 13-mer sequence. This is very important. As soon as this 13-mer sequence opens, there is a formation of the bubble-like structure, and this is called as a replication bubble, right? So after the opening of this, and how it's open, it requires the ATP, right? It requires the ATP. With the help of ATP as the energy source, the bonds between the base pair present at this region, that is 13-mer region, the bonds are broken, right? Means if there is a presence of A and T, the pairing of A and T, and A and T is connected with each other by 2 hydrogen bond, right? Likewise, if there is a pair of G and C, so there are 3 bonds between the G and C. These 3 hydrogen bonds get breaks, and later on this opens. So after the opening, or after
the formation of this replication bubble, now this DNA helicase comes into the action, right? So DNA helicase now comes and bind to one of the strand, actually both the strands, right? Now this is a single stranded DNA, this is a single strand of DNA. So DNA helicase comes and binds to this both the strands, right? After that, after binding of this DNA helicase, it gets activated and it started the unwinding of the remaining DNA, on both the sides, right? So this DNA helicase starting unwinding the DNA on this side, and this DNA helicase started the unwinding DNA on this side, राईट. आणि या डीएनए हेलिकेजच्या आधी अजून एक एन्झाईम येऊन बाइंड होतो, ज्याला आपण म्हणतो डीएनए टोपोआयसोमरेज काय करतो, तर हे जे डीएनए अनवाइंडिंग झाल्यानंतर तो पुन्हा वाइंड होऊ नये म्हणून तो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस जो आहे तो रिलीज करायला सुरुवात करतो, राईट. मग आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज और आफ्टर द अनझिपिंग अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, नाउ डीएनए प्राइमेज enzyme comes into the action and it started synthesize the RNA primer. And what is the role of RNA primer? This RNA primer is the starting for the addition of number of nucleotides. ठीक है. So here again you can see over here this is 9-mer sequence, 13-mer sequence, which is already discussed. DNA A protein which binds here, and then there is the opening of this opening of this DNA, which is also called as the open complex, right? And we have already discussed that DNA C enzyme helps to DNA B enzyme with the help of ATP. They unwinds the they binds to the these unwinded DNA, single stranded, like this. Then this is called as a preparing complex. ठीक है. This is already discussed. See the formation of the replication fork, how replication fork actually formed. Someone is wanted to admit. Okay, right. So you can see over here this is the 9-mer sequence, which is also called as the DNA boxes. लक्षात ठेवा बरं. ठीक आहे. आणि मग आपण म्हटलं ना डीएनए जो आहे तो बाइंड होतो आणि एटी रिच सिक्वेन्स असलेला 13-mer सिक्वेन्स जो आहे तो ओपन होतो. ठीक आहे. देन इकडे एक लक्षात घ्या, SSB प्रोटीन, दॅट इज सिंगल स्ट्रँडेड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंड्स टू द कॉम्प्लेक्स टू स्टॅबिलाइज द सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए, है ना. पुढे आपण ते बघणार आहोतच. सो दिस इज अबाउट द इनिशिएशन. इथेपर्यंत इनिशिएशन होतं. ठीक आहे. आता तुम्हाला इनिशिएशन लक्षात आलंय. सो इथेपर्यंत इनिशिएशन संपणार. नाउ कम्स टू द इलॉंगेशन. आता मग इलॉंगेशन मध्ये नेमकं काय होतं, तर आपण काय सांगणार, इन दिस फेज, दॅट इज इलॉंगेशन फेज, देर इज अ सिंथेसिस ऑफ द 2 न्यू डॉटर स्ट्रँड्स. ठीक आहे, विच टेक्स प्लेस कॉम्प्लिमेंटरी टू द टेम्पलेट स्ट्रँड. नाउ here we can say that the opened DNA in which there is a one parental strand which is act as a template है ना. त्या टेम्पलेट वरूनच पुढे नवीन स्ट्रँड जे आहे ते सिंथेसाइज केले जाईल बाय रीडिंग ऑफ दिस टेम्पलेट. ही जी टेम्पलेट आहे ती रीड करतं डीएनए पॉलिमरेज एन्झाईम आणि मग त्या पद्धतीने कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर तो ऍड करत जातो, राईट. सो ठीक है. So now the DNA polymerase third is the enzyme that synthesizes the daughter strand. Everyone knows that DNA polymerase third, which is the very principal enzyme, DNA polymerase third. ठीक है. So at this point a primer is needed. आपण जरी म्हटलं ना की डीएनए पॉलिमरेज थर्ड एन्झाईम जो आहे तो नवीन स्ट्रँड सिंथेसाइज करतो, ओके, बट त्या नवीन स्ट्रँड सिंथेसाइज करण्याच्या आधी काहीतरी एक छोटासा सेगमेंट लागतो.
ज्याला आपण प्रायमर असं म्हणतो, राईट. सो अ डीएनए प्रायमर इज नीडेड. ठीक है. सो अ डीएनए primer which is needed so that DNA polymerase third enzyme can begin to act. So a primer, what is primer? So a primer is a short segment of RNA like this. Here you can see over here, this is the primase enzyme and this is the one of the primer. Okay. So a primer is a short segment of RNA. Okay. This is a segment of RNA that provides 3' OH group to a nucleotide can be added. लक्षात आलं का? प्रायमर आपण काय म्हणणार आहे? इट इज नथिंग बट द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ RNA. आणि हा शॉर्ट सेगमेंट जो आहे तो 3' एंड प्रोव्हाइड करतो. 3' OH ग्रुप जो आहे तो प्रोव्हाइड करतो न्यूक्लियोटाइड्स तिथे येऊन बाइंड व्हायला, जॉईन व्हायला, हे की नाही? असं. ठीक आहे. सो दिस फेज is marked by the synthesis of the leading strand as well as the lagging strand. Now see over here, लक्षात घ्या आता इथे महत्वाच्या दोन्ही स्ट्रँड सिंथेसाइज होणार आहेत. एक स्ट्रँड ज्याला आपण म्हणतो लीडिंग स्ट्रँड आणि दुसरी स्ट्रँड सिंथेसाइज होते त्याला आपण म्हणणार आहोत द लॅगिंग स्ट्रँड. ठीक आहे. सो व्हॉट अबाउट द लीडिंग स्ट्रँड? आता आपण वन बाय वन एक्सप्लेन करत जाऊ हाऊ द लीडिंग स्ट्रँड सिंथेसाइज अँड हाऊ द लॅगिंग स्ट्रँड सिंथेसाइज. ठीक आहे. सो लीडिंग स्ट्रँड इज सिंथेसाइज कंटिन्युअसली इन द 5' to 3' डिरेक्शन along the direction of the movement of replication fork. ठीक आहे. म्हणजे काय? आता इथे ही रेप्लिकेशन फोर्क आहे ती ह्या बाजूला ओपन होत जाते ऑन दिस डिरेक्शन, या डिरेक्शनला ती ओपन होत जाते. तर लिडिंग स्ट्रँड सुद्धा याच डिरेक्शनने सिंथेसाइज होत जाणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? दिस इज द डीएनए पॉलिमरेज थर्ड एन्झाईम. सर्वात आधी आता आपण इथे लक्षात घ्या, आपण लिडिंग स्ट्रँड बद्दल बोलतोय. ठीक आहे. लिडिंग स्ट्रँड सिंथेसाइज व्हायला सर्वात पहिली स्टेप काय आहे इलॉंगेशन मध्ये? तर RNA प्रायमेज नावाचा एन्झाईम जो आहे हा असा, तो ह्या इथे एक RNA प्रायमर ऍड करेल, राईट. पहिल्या स्टेप मध्ये RNA प्रायमेज एन्झाईम येणार आणि तो एक छोटासा RNA प्रायमर जो आहे RNAचा छोटासा मॉलिक्यूल तो इथे सिंथेसाइज करणार. तो सिंथेसाइज झाल्यानंतर काय होणार? तर हा डीएनए पॉलिमरेज एन्झाईम जो आहे त्या RNA प्रायमर पासून पुढे न्यूक्लियोटाइड्स ऍड करत जाणार. ठीक आहे. तर कसं ऍड करत जाणार? फॉर एक्झाम्पल जर ह्या पॅरेंटल टेम्पलेट स्ट्रँडवर जर इथे ॲडेनिन असेल तर ऑब्व्हियसली ॲडेनिनचं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर कोणता असणार आहे? सांगा बरं. रिस्पॉन्ड करा. जर इथे हा थायमिन, व्हेरी गुड है ना. जर मग पॅरेंटल स्ट्रँडवर जर ए असेल तर त्याची कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर असणार आहे टी. म्हणून डीएनए पॉलिमरेज काय करणार? त्या छोट्याशा प्रायमर जो असणार आहे ना ऑलरेडी त्या प्रायमरला जॉईन करणार थायमिन. ठीक आहे. लगेच पुढे रीड करणार पॅरेंटल स्ट्रँडवर पुढे कोणती न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल जर तिथे असेल जी, दॅट इज ग्वानिन, मग तो रीड करणार आणि ग्वानिनचे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर जे असेल सी, दॅट इज सायटोसिन, तो इथे सायटोसिन ऍड करेल. तसंच असं रीड करत करत टेम्पलेट स्ट्रँडवर जे न्यूक्लियोटाइड्स असतील त्यांचे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर जे आहे तो असा ऍड करत 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 पुढे पुढे मूव्ह होत जाणार आणि अशी आपली एक कंटिन्युअस आपल्याला एक न्यू डॉटर स्ट्रँड मिळणार आहे. ठीक आहे. आणि ही जी स्ट्रँड आहे ती कंटिन्युअस सिंथेसाइज होते म्हणून आपण त्याला म्हणतो द लीडिंग स्ट्रँड. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द लीडिंग स्ट्रँड. आता तुम्हाला लीडिंग स्ट्रँड व्यवस्थित समजलं असणार. ठीक आहे. नाउ कम्स टू द लॅगिंग स्ट्रँड. आता लॅगिंगचा अर्थच असा होतो, लॅगिंग म्हणजे मागे पडत जाणं. असं म्हणतो ना की ही इज लॅगिंग इन ही स्टडीज, तो त्याच्या अभ्यासात मागे पडत चाललाय सध्या असं आपण म्हणतो. म्हणजे याचा अर्थ काय? तर ऍक्च्युअली लॅगिंग स्ट्रँड जी आहे ती डिसकंटिन्युअसली सिंथेसाइज होते विदिन अ फ्रॅगमेंट्स. ती कंटिन्युअस सिंथेसाइज होत नाही. ठीक आहे.
मग हाऊ एक्झॅक्टली द लॅगिंग स्ट्रँड सिंथेसाइज? अगेन आपण काय म्हणणार? DNA primase enzyme comes into the action. This primase enzyme synthesize a short primer. Sorry. Then DNA polymerase third enzyme comes into the action, and this DNA polymerase enzyme starts adding the nucleotides, which is complementary to this parent strand. ठीक आहे. म्हणजे मग असे ऍड करताना लॅगिंग स्ट्रँड सिंथेसिसला असे छोटे छोटे सेगमेंट्स जे आहेत ते तयार होतो. म्हणजे मग आता इथे काय होणार? फॉर एक्झाम्पल प्रायमर इथे आला आणि एक तिथे न्यूक्लियोटाइड्स ऍड करत आपण डीएनए पॉलिमरेज ऍड करणार आणि एक छोटा सेगमेंट तयार होणार लाईक दिस. पुन्हा ती प्रोसेस टर्मिनेट म्हणण्यापेक्षा पुन्हा नवीन पुढचा आरएनए प्रायमेज येणार, तो परत छोटासा आरएनए सिंथेसाइज प्रायमर सिंथेसाइज करणार, पुन्हा डीएनए पॉलिमरेज थर्ड, तिथून पुढे न्यूक्लियोटाइड ऍड करणार. असे छोटे 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 फ्रॅगमेंट जे आहेत ते असे इथे तयार होतात. ठीक आहे. व्हॉट हॅपन लेटर्स? वी हॅव टू रिमूव्ह दिस आरएनए प्रायमर. कारण की डीएनए मॉलिक्युल मध्ये आरएनए प्रायमर काही नसतो डबल स्टँडर्ड डीएनए मध्ये. मग इथे पुन्हा काय करतो? सी, यू कॅन सी ओव्हर हिअर डीएनए पॉल 1 दिसते का सर्वांना? डीएनए पॉलिमरेज 1 नावाचा एन्झाईम हा बघा इथे दिसतोय. हा डीएनए पॉलिमरेज 1 एन्झाईम काय करतो? आपण म्हटलं होतं ना डीएनए पॉलिमरेज हॅज अ एक्झोन्यूक्लिएजेस ऍक्टिव्हिटी, राईट? हा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी. मग तो काय करतो डीएनए पॉलिमरेज फर्स्ट? हे मध्ये मध्ये जे छोटे आरएनए चे प्रायमर ऍड केलेत ना, तो ते काढून टाकायला सुरुवात करतो. येते का लक्षात? हा आरएनए प्रायमरचे छोटे छोटे जे आरएनए प्रायमर जे आहेत तो काढून टाकायचं काम करतो. आता डीएनए पॉलिमरेजचं काम इथे संपलं. पुढचं काम असणार आहे डीएनए लायगेसचं. सो डीएनए लायगेस काय करणार? इथे जे गॅप आलेत की नाही आरएनए प्रायमर काढून टाकल्यानंतर, हे आरएनए प्रायमर असे काढून टाकल्यानंतर जे गॅप आलेत ते गॅप तो फिल करायला सुरुवात करतो आणि हा पहिला सेगमेंट दुसरा सेगमेंट जे आहे ते एकमेकांना जॉईन करायला सुरुवात करतो. So DNA ligase has a very important role of ligation or joining of number of these fragments, right? आणि मग असा एक कंटिन्युअस आपल्याला न्यू डॉटर स्ट्रँड मिळते. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द सिंथेसिस ऑफ द लॅगिंग स्ट्रँड. आणि सर्वात महत्वाचं इथे लक्षात घ्या की हे जे छोट्या छोट्या फ्रॅगमेंट मध्ये जो काही डीएनए तयार होतो त्याला आपण म्हणतो ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ ओकाझाकी फ्रॅगमेंट? कारण की सर्वात आधी ओकाझाकी जे आहेत त्यांनी हे शोधून काढलंय किंवा हे त्यांनी एक्सप्लेन केलंय. सो दॅट्स वाय दिस शॉर्ट फ्रॅगमेंट्स ऑफ डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इज कॉल्ड एज अ ओकाझाकी फ्रॅगमेंट. ठीक आहे. And the most important thing is the lagging strand is loop मध्ये तो synthesize होतो, so that DNA synthesis proceed steadily on both the leading and the lagging strand template at the same time. ठीक है? Okay, it is already discussed. Just remember the role of RNA primase enzyme, the role of DNA polymerase third enzyme, the role of DNA polymerase 1 enzyme, and the role of DNA ligase. हे लक्षात ठेवा. It is a very one of the simple process. ठीक आहे. हे आपलं ऑलरेडी डिस्कस झालंय. व्हॉट इज द प्रायमोसोम? इट इज ऑलरेडी डिस्कस. मी ऑलरेडी तुम्हाला डिस्कस हे केलंय की डीएनए बी हेलिकेस कसं अनवाइंड करतो, रेप्लिकेशन फोक कशी तयार होते, लाईक दिस. Okay, it is already discussed. Now see what is the difference between the leading strand and the lagging strand? हे बऱ्याच वेळा तुम्हाला शॉर्ट नोट मध्ये विचारलं जातं. Distinguish between the lagging strand and the leading strand and the lagging strand. So you can see over here the differences between these two. The first is, what about leading strand? It is replicated strand of DNA which grows continuously without any gap. Likewise, in case of a lagging strand, it is replicated strand of the DNA
which is formed in a short segments called as a Okazaki fragments, and its growth is discontinuous. So this is the first point. Second, it does not require DNA ligase. Obviously, लीडिंग स्ट्रँडला डीएनए लायगेस लागतच नाही, कारण की तिथे कंटिन्युअस एक स्ट्रँड जो आहे तो कंटिन्युअस सिंथेसाइज होतो अप टू द टर्मिनेशन पॉइंट. So there is no requirement of DNA ligase. But in case of a lagging strand, DNA ligase is required. For what? For joining of the Okazaki fragments. Take 1 second. Okay. So for DNA helicase, DNA ligase is required for joining of the Okazaki fragment. The third point is the direction of growth of the leading strand is 5' to 3'. ठीक है, 5' to 3' ही डिरेक्शन असते ग्रोथची लीडिंग स्ट्रँडची. While in case of the direction of growth of the lagging strand is 3' to 5'. उलट्या लीडिंग स्ट्रँडच्या एक्झॅक्टली अपोजिट डिरेक्शनने शॉर्ट फ्रॅगमेंट जे आहेत ते सिंथेसाइज होतात. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन इज ओनली अ सिंगल RNA प्रायमर इज रिक्वायर्ड इन अ लीडिंग स्ट्रँड. आहे की नाही, एक RNA प्रायमर आधी सिंथेसाइज झाला, तिथून पुढे न्यूक्लियोटाइड्स ऍड व्हायला सुरुवात होतील अप टू द टर्मिनेशन पॉइंट. बट इन केस ऑफ द लॅगिंग स्ट्रँड, each Okazaki fragment requires a new RNA primer. Then formation of leading strand is quite rapid. The formation of lagging strand is somewhat slower. म्हणून आपण त्याला म्हणतो लॅगिंग. ही स्ट्रँड मागे राहिली है ना, मागे राहते ती लीडिंग स्ट्रँडच्या कंपेअर टू द लीडिंग स्ट्रँड. ठीक आहे. इट्स टेम्पलेट ओपन इन टू द 3' to 5' डिरेक्शन. हे जाऊ द्या, इथे तुम्ही कन्फ्युज होणार, हा पॉईंट सोडला तरी चालेल. ठीक आहे. See, the formation of the leading strand begins immediately after the beginning of the replication. While in case of the lagging strand, the formation of lagging strand begins somewhat later than the leading strand. है ना. ओके. सो दिस इज द लिडिंग स्ट्रँड सिंथेसिस. आपण जे म्हटलं होतं ना की लॅगिंग स्ट्रँड जी आहे ती अशी लूप मध्ये सिंथेसाइज होते, म्हणजे जे रेप्लिकेशन प्रोसेस आहे ती स्मूथली रन होणार. सो दिस इज DNA हेलिकेज. इथे लक्षात घ्या, मी ही इमेज कशासाठी दिली आहे, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन दॅट single stranded binding protein. So this single stranded binding protein binds like this to stabilizes this single stranded DNA, as well as it also provides the protection of single stranded DNA from the exonucleases enzyme. And what is the role of exonucleases enzyme? Exonucleases enzyme simply cuts down the DNA ला डिग्रेड करायचं काम करतात ते. सो सिंगल स्ट्रँडेड बाइंडिंग प्रोटीन जे आहे त्या सिंगल स्ट्रँड DNA ला बाइंड होतात आणि स्टेबिलाइज करतात. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द इलॉंगेशन. ठीक आहे. नाउ comes to the last segment of DNA replication, that is the termination of the DNA replication. So what about termination? So replication of the bacterial genome proceed bidirectionally. बघितलंय आपण, दोन्ही बाजूला सिंथेसिस व्हायला सुरुवात होतं, which terminates at the position diametrically opposite to the origin of replication. है की नाही. जिथे सर्क्युलर DNA असला, जर इथे DNA रेप्लिकेशन एन्झाईम रेप्लिकेशन सिक्वेन्स असेल तर त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट डिरेक्शनला टर्मिनेशन सिक्वेन्स असतो. सो रेप्लिकेशन टर्मिनेट्स ॲट द टर्मिनस रिजन containing multiple copies of two base pair sequence called as a terminus sequence. लक्षात घ्या, टर्मिनेशन सिक्वेन्स कोणते असतात तर त्याला आपण म्हणतो 20 बेस पेअर्स असलेले टर्मिनस सिक्वेन्सेस. सो दिस TR sequences work as a binding site for the protein TUS. इथे लक्षात घ्या, what is TUS? This is the one of the protein which is important for termination of whole process. So what is TUS? It is the terminus utilization substance, TUS. ठीक है. And
दिस TUS प्रोटीन बाइंड्स ॲट दी सिक्वेन्स. कोणत्या सिक्वेन्सला? तर TER सिक्वेन्स और टर्मिनस सिक्वेन्स. ठीक आहे. सो दिस TUS विच स्टॉप द DNA हेलिकेज एन्झाईम. है ना, जो DNA हेलिकेज एन्झाईम जो आहे तो अनवाइंड करत करत पुढे पुढे प्रोसीड करतोय. हा बघा, हा DNA हेलिकेज एन्झाईम जो आहे तो प्रोसीड करतोय. तो कुठे येऊन स्टॉप होणार? तर या टर्मिनस सिक्वेन्सला. ठीक आहे. ऍक्च्युली याला स्टॉप करतो तो हा TUS प्रोटीन. ठीक आहे. सो दिस TUS which stop the DNA B, that is helicase enzyme, resulting in the termination of the DNA replication. So the the completed chromosome then partition into daughter cells during the cell division. ठीक है. You can see over here the helicase enzyme which is traveling along the up to the terminus sequence, and TUS protein binds to the terminus sequence. Helicase enzyme encounter with the TUS sequence and it gets unloaded from the double stranded DNA and termination occurs. ठीक है. So this is the overall diagram you can see over here. This is DNA polymerase on a leading strand, DNA polymerase third on the lagging strand. These are the small single stranded binding protein. ठीक है. And this is the DNA helicase which starting unwinding. इथे एक प्रोटीन दाखवायला पाहिजे होता टोपोआयसोमरेज. ठीक आहे. सो दिस इज द समरी. जेवढा आपण आतापर्यंत शिकलो त्याची थोडक्यात ही समरी आहे. काय सांगणार आपण समरी मध्ये? बरं, समरीच्या आधी तुम्ही एक वेळ आहे का? आपल्याला वेळ झाली का? कोणी सांगा बरं. 12:30 पर्यंत आहे सर. तसं तुम्ही ॲनिमेशन बघायला पाहिजे. ओके, बरं बरं, ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला वेळ आहे. एक छोटंसं ॲनिमेशन बघा, तुम्हाला आयडिया तुमची क्लिअर होईल. सर्वांना स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन सर्वांना दिसते? हो सर. हॅलो. ओके ओके. आवाज येत नसेल फक्त व्हिडिओचा, पण बघा. ठीक आहे. प्रोकॅरियोटिक सेल बायनरी फिजनने ते डिवाइड होतात आणि हे डिवाइड होण्याच्या आधी रेप्लिकेशन होतं. तुम्हाला या व्हिडिओचा आवाज येतोय का सर्वांना? माझा नाही, व्हिडिओचा आवाज येतोय का? हॅलो, रिस्पॉन्ड एनीवन? सर तुम्हाला व्हिडिओचा आवाज येतोय का? नाहीये. हा, ठीक आहे, असू द्या. बरं, मी सांगतो. सो दिस इज द पॅरेंटल DNA, राईट? है ना? Okay, so this is a double helix, and see, there is a nucleotides. फॉस्फो हा बॅकबोन जो आहे डीएनएचा शुगर आणि फॉस्फेटने बनलाय. हे 4 बेस पेअर्स आहेत. So there is a 3 hydrogen bond between the C and G, as well as there is a 2 hydrogen bond between the T and A, है ना, complementary base pairs.
See, the one strand oriented as 5 prime to 3 prime end, while the other strand oriented as a 5 prime to 3 prime end. Okay. So this each strand act as a template strand. So this is the parent strand. This is the parent strand, which is act as a template strand. बघा एक स्ट्रँड जी आहे ती 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडने सिंथेसाइज होत जाणार. So this is how the see this is the point where actual starting of the DNA replication. This is the replication bubble and these are the replication fork. दोन replication fork असतील है ना, like this here. See, this is the RNA primer which synthesize one short fragment, that is RNA primer. This is the DNA polymerase enzyme which is loaded on with the help of this clamp loader. ठीक है? This is the DNA helicase enzyme which separates the strands of double helix. See, these are the single stranded binding protein which stabilize this single stranded. So DNA gyrase helps. See, so this is the DNA polymerase third enzyme, right? See, this is the clamp and a clamp loader. What is the role of this clamp loader and this clamp? This clamp loader and this clamp holds this two DNA polymerase at their position. लक्षात घ्या, हा क्लॅम्प आणि क्लॅम्प लोडर आणि ही क्लॅम्प काय करतं, तर हे डीएनए पॉलिमरेज एन्झाईम जे आहेत त्यांना त्यांच्या जागी व्यवस्थित हेल्ड किंवा बसून ठेवण्याचं काम करतं आणि ते पुढे पुढे जात राहतं तेव्हा. ठीक आहे. So this is the RNA primase enzyme synthesize a short fragment of RNA, that is a primer. है ना, this is the continuous synthesis. See, this synthesis of the leading strand occurs on which strand? The parental strand which is oriented as 3 prime to 5 prime. ठीक आहे. लीडिंग स्ट्रँड कुठे सिंथेसाइज केले जाते, कोणाच्या अपोजिट सिंथेसाइज केले जाते, तर जी पॅरेंटल स्ट्रँड आहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंडने ओरिएंट असलेली. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा. बघा, सो हा डीएनए पॉलिमरेज एन्झाईम जो आहे तो असे या न्यूक्लियोटाइड्स ऍड करत जातो पर सेकंड 1000 बेस पॅस. हा, इथे आता आपण डिस्कंटिन्युअस म्हणजे लॅगिंग स्ट्रँड कशी सिंथेसाइज होते इथे दाखवलंय बघा. ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. See, this is the DNA polymerase 1 enzyme which replaces the RNA primase enzyme with the nucleotide. ठीक है, and then DNA ligase comes into the action which seals the gap or which binds the two fragments.
ठीक है. So after the completion of the process, later on the cell divides and the duplicated DNA content is equally distributed to the dividing cells. ठीक है. Okay. Okay. So बरं कोणाला काय डाऊट आहेत का? Anyone has any doubt? समजले तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस? इनिशिएशन, इलॉंगेशन, टर्मिनेशन कळालंय? कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. Okay, so I think everyone has clear the concept. Okay, ठीक है. No any doubt. Okay, so here we are going to end our session. चला, थँक्यू सो मच. पुढचं लेक्चर कसलं आहे तुमचं? फिशरीच आहे. फिशरी. ओके ओके, ठीक आहे. चला.